Watu wanasema Taifa Gas ilikam, huyo msee ana supply gas yenyewe, but hiyo container, hiyo cylinder, ati kampuni yake kule Kitengela ndio itakuwa ina supply cylinders. So Wakenya wanaona president ameingia kwa biashara. Number one, government is not business. Hii maneno ya vendor driven projects, ati msee anasema mimi ndakulia wapi kwa doa ya serikali, ndio inatumess. So kama ni ukweli ama ni uongo, ajue Wakenya already wana feel hiyo gas imekam kumfaidi, haijakuja kwa faidi. Number two, issue ya dollar is because we are over importing but you are not exporting. Niko fiti. Hata ndo nimekam na Kevo. Sasa umenipata ground besides zile vitu za ofisi. Hii niko ground kabisa. Hebu tuambie, Wakenya huku nje wanalalamika sana, the cost of living has been so high and that nothing is being done. Hebu tuambie, kwa maoni yako unaona what is supposed to be done? Mimi naona hii gava first ingeambia Wakenya ukweli, because of course tuna understand Ukraine war inatu affect, tuna import vitu, COVID ilitu affect. Shida gava ilifanya ni kusema nikiweka Biblia chini hiyo time wakiomba kura, so tuli expect wata change hizo vitu. But what government can do right now, kama sasa tuna expect mvua na wako na do, waende wachimbe wako na washikane na communities kula tu ni farmers, wachimbe shallow dams za kuharvest hiyo mvua. Mvua itashuka haraka iende Mombasa, haitatusaidia. So mimi ningekuwa gavana ina advice hiyo, ningekuwa the first step. Na Kenya wasitulize ati do itatoka wapi. Tumeona ofisi ya president ametumia 7 billion extra na DP 2 billion extra. So meaning do iko ni venye gava is not utilizing pesa vizuri. So for one cut na ngoja mvua wangechimba dams kwanza, at least mvua isitupotelee, ndio iweze kufanya watu waweze kugrow food zao, tuweze kukula kwanza, tushibe kwanza before story nyingine. Mwisho hebu niulize, tumeona juzi watu wamekuwa maombi na cost of living. You as a liberal politician, nakonga pale, as in you mostly you speak for the masses. Do you think hizi prayers, sio tuna pray, but do you think prayers zitasaidia sana ama tuna overdo? Watu wanasema, nimeona pia wanasema we are turning to become a religious nation. Mimi naweza sema mali tumefika hata tunaweza kuwa cult. Ndio sasa tunaomba nini? Mungu alishapatia hii serikali job. Na Bible pia sema there's a season for everything. Gava mimi na Joy wamepata kiti, kama ukweli wako na hiyo sound mind yenye Mungu amewapea, watumie akili yao wapatie Wakenya food, waangushe cost of living. Na pia nimeona hii story inaingia kuongeza NSSF. Unfortunately gava inakuwa lazy juu tax policy ya Kenya wanaendelea kuongeza taxes through the formally employed. Mama mboga, mtu wa bodaboda is not formal. Kwa hivyo yeye hata akiambiwa lipe tax, hayuko katikati, hayuko kwa hiyo story ati kuongeza tax, yeye hayuko formal. So mse anaumia ni nani? Mse ako na payslip. Nao wasendo hakuvote. Au middle class ndio alikata kuvote August. 8 million of them. Hao ndio alisema no government is appealing to me. Sasa mimi na wa challenge na waambia, juu gavana iko lazy kuangalia tax policy, mtaendelea kuumia. So mimi naambia gava iache kuomba sana, Mungu aliwashapatia kitu. At the end of it 2027 tutaangalia scorecard. Mulifanya menye mlitu promise. Na hiyo time God atasema aliwapea job, nyinyi ndio mkudu job. So get yourself working. Is it that maybe hawana clue ya kitu ya kufanya, ama ni deliberate, ama things walipata ni harder than they thought it would have been? Wewe saizi ungekuwa maybe 4 months into the presidency, 5 months almost, kama ungeshinda elections, ni nini ungekuwa maybe umefanya different yenye hawafanyi ama wana ignore? Naweza sema si ati hawataki kufanya, nikijibio swali ya kwanza. Nimeangalia ama CS, ujameni walikuwa politicians. I think being a CS is boring and I blame it on the captain na deputy wake. Maybe uko wakiingia job wanaambiwa what to do. They are not allowed to be creative, to be innovative. Maybe msana ogopa kwa outshine boss wake. So anaboekea huko job, ndio anatoka huku nje kwa masses kuongea vitu hazisaidii masses. So one captain anafaa kupatia watu au CS wake an environment unaweza share idea bila kufeel unakuwa threatened. But mimi ningekuwa hiyo time before mambo ilisambaratika, kama ni sisi tulingeingia, we are told people tutakuwa na ile entrepreneurship kama ile ayali. Hiyo competition tungechukua 50,000 youth tuweke pale kula Lugalana. Sasa hii bangi 4 months ungekuwa tuna harvest. Hiyo ndio ingekuwa raw material ya zile nguo Rivertex ingekuwa yatengeneza.
Oil, cooking oil wanatuambia ati kule Indonesia crude palm oil wamekewa levies. Na no wonder ati Indonesia wamesema hiyo fuel haitatoka ikiwa crude. Hiyo cooking oil rather itakuja ikiwa value added. So wanataka tununue mafuta ya huko but atujaemploy watu wetu. Mimi naweza sema hiyo oil tungetumia industrial hemp yetu kutengeneza hata cooking oil tuangushe cost of living. So our idea was very practical, isipokuwa mambo iliharibika. But already kungekuwa na youth wana anticipate 50,000 youth per county. Tulikuwa tunasema hiyo jini land ya serikali. Tungekuwa tuna graduate na wangeuza proceeds kwa industries, wangepata pesa ya kuingia kwa investment na watu wangekuwa employed kama farmers. Now, what tumeona, there's so much blame on Ukraine war, on the dollar issue. Solution saizi, quick fix wewe kama vice deputy president. For example, ingekuwa ni position yako. What would you advise maybe President Ruto and the Kenya Kwanza government on what they should do? Maybe Kenyans need to get out of this problem as fast as possible. That's why unaona watu wako na makasiriko kwa mtandao, watu wanaandika vitu, wanasema vitu because the cost of living is really high and Kenyans are getting frustrated. Unaweza mwambia nini like to get a solution out of this problem? Mimi naweza ambia Prezo ajue, mimi namwambia what is on the ground. Watu wanasema Taifa Gas ilikam, huyo msee ana supply gas yenyewe, but hiyo container, hiyo cylinder ati kampuni yake kule Kitengela ndio itakuwa ina supply cylinders. So Wakenya wanaona president ameingia kwa biashara. Number one, government is not business. Hii maneno ya vendor driven projects ati msee anasema mimi ndakulia wapi kwa doa ya serikali ndio inatumess. So kama ni ukweli ama ni uongo, ajue Wakenya already wana feel hiyo gas imekam kumfaidi, haijakuja kwa faidi. Number two, issue ya dollar is because we are over importing but you are not exporting anything. Na bado on Taifa Gas niliuliza, okay fine, Taifa Gas imekuja Kenya, hatutakataa. But what is Kenya exporting to Tanzania? So that is one, na pesa yetu inaenda kwa weekend because tuna over import instead of exporting. Pia importers. Na sana piga hapa China Square, wanasema China Square imekam. Niambie wase huyu mchina ama wa China Square walitumia kitu inaitwa information systems. Zile orders zenye Wakenya investors ama importers wana buy ndio waliangalia wakaona Wakenya wanapenda hii nini wakasema walete hiyo sasa walete hiyo Guangzhou Kenya. So mtu anakatwa nje ni Kenya ni importer. Gava kwanza iangalie our Kariobangi light industries. They are already in manufacturing. Before waende waongeleshe wase wage makema au ni importers. Kuna mse already wana manufacture. Wangemempower ati wamondole zile masubaru za mambaru, waondoe zile overregulation, wakat cost of power. Mse wa Kariobangi angekuwa anaweza kuproduce vitu zenye Wakenya wanasema China Square inaleta quality. Hata kama mse wa Kariobangi angesupportiwa na gava, tungekuwa na superior goods na si wote tungekuwa tuna compete ni gani poa at affordable price. So mimi naambia gava one, achane na vendor driven projects. Two, importation. Until the day tutaweza kuexport vitu, hii dollar issue itakuwa affect mpaka mwisho. Do you think, imagine saizi, there are very simple things as small as a toothpick. Tuna import toothpick kutoka China. Tuseme kama maybe hatuna raw material mbao ya kutengeneza toothpick. Kuna mbao mingi sana inatoka Kongo na tunajua inakuja Kenya. Do you think kuna need kuwa na hizo small industries and processing zones zenye zinaweza saidia kutengeneza hizi small goods, na ni shida ni nini? Mbona hazijaanza kuwekwa on the ground tayari? Tunaongelea about kama housing, which is not a project maybe Kenyans need at this point. Watu wana need kwanza to get manufacturing going ndio tuweze hata kuexport sisi hizo toothpick. Kwa maoni yangu, na naambia Wakenya ukweli, watakasirika wakasirike. Kitambo tulikuwa tunasoma kitu about factors of production: capital, land, labor and entrepreneurship. Unfortunately in Kenya, they iko in the wrong hands. Wasema wash ndo wako na do, wajui kuinvest, jamaa anakimbia anajenga kiflat. But ana idea, ana creativity. So number two, bank nayo inaangalia inaona, mimi siwezi kupatia 100k. Bank afadhali loan mse 20 million and above akiwa na collateral, ama wapatie serikali, loan serikali pesa. So bank iko kwa biashara, inaona economy ni mbaya, mbona i-risk pesa zake na the masses? So mimi naweza ambia gava, make sure factors of production,
land, labor, entrepreneurship na capital are in the right hands. Ati farmer anaweza uza chai yake hapo, KTDA inampea cash yake, wanaondokeana. Na bado niulize kwa cartel, wanasema kuna cartels wa milk, tea na coffee. Mimi nauliza DP, cartel wa coffee na tea na milk ni wagani? Kule mimi na kwanga ushago niko na kashamba kadogo kama majani chai. Na kuna wasamejiunga, they have money, wanakama wananunua majani chai cash. KTDA ningegojea wangenilipa after 1 year. So hao ndio serikali wanataka kupiga wase wenye wanasaidia farmers. Serikali ipatie KTDA na Coffee Board of Kenya pesa, wakujange ground wananunua cash kutoka farmer. Na issue ya maziwa, mimi sasa nikiwa na hiyo ng'ombe yangu si nikukamua tu. Either nikunywe na nipe madogi zangu na mapaka zangu na familia yangu. But nikitaka kuuza, mimi utoka hapo nje, mtu anapita hapo na nduthi. Na mzono leo na bai ngapi? 40. Wewe enda. Kuna kujambaka mse wa 50 bob. Kwa hivyo palita. Kwa hivyo hakuna issue ati kuna cartels. Wenye gava wanapiga ni wale wase wanasaidia masses. Gava kama inataka ati tushikane nao, wapatie KTDA, wapatie Coffee Board of Kenya, wapatie hata our investors wenye wameleta hii idea, capital. That is when nimesema factors of production must be in the hands of the right people. Alafu wacha turuke kidogo kwa politics now that tumemention DP mahali hapo. Tumeona blame game imeanza kukua. First of all, vile ulianza ulisema Biblia ikiwe kwa chini. President alisema anataka a strong opposition. Wewe tumeona pale kwa mtandao umekuwa a strong opposition, una tweet, unaweka post about criticizing the government offering solutions. Sijui unaona ni kama maybe mnafanya kazi yenu too much kama opposition ama kuendaje kwani? Wacha niongele kwanza, DP alisema ati hii serikali ni ya wenye wali invest. Lakini jana Prezo alisema serikali ni ya kila mtu. So kwanza aende polepole aone una venye mdosi wake anamkosoa na si poa kwa macho zetu. Tutaendelea tu kumpiga. But atupigi serikali. Tuna criticize na scorecard yao. Ukiangalia waki launch manifesto walisema in 100 days in addition kwa nikiweka Biblia chini. So we are not attacking them, we are not criticizing them. Tunawauliza mulituambia hivi. What is not happening? Kwa hivyo mtu next time akisimama kiti ambie Wakenya ukweli. Kama you need 1 year or 2 years waambie ukweli ndio ache kukujudge unaanza kuona nikaa hawakupendi. Kani uongo. Alafu kuna hii issue ya opposition wameannounce na tumeona pale pia the presidency of Roots Party, your former party, presidential candidate, yeye pia ameingia pale kwa rallies anapanda juu ya lori. Tumeona watu wako kwa opposition. What do you think is this that they are doing? Do you think wana defend watu? Do you think wanataka maybe msumkate pale ama wanataka nini? Ama they just want to stay relevant? Wacha ni comment about ule alikuwa former boss wangu. Kenyans mumeona I have been vindicated. Mimi nikienda huko jamaa hakuwa project, lakini venye alikula do akakuwa project. Kwa hivyo mshakubali, siku anadanganya. Lakini opposition mimi nataka kuuliza swali moja. Hata mwendo huko kama mmesema 10 days mnaenda maandamano State House. Is it adding value? Mimi nilidhani competition is between bunge. Ma-MP wenyu wangekaa na ma-ideas kalikali za bills. Na mkuje mwambie wa Kenya, ule MP wenyu hata support kama ni wa Central, amekataa the following. So mimi naona hii vita ingekuwa bunge na Senate. Sasa kusema naenda huko State House. Na maybe hata msana anaweza niambia ati wewe mbona uendi kwa ground? Mimi siendi ground juu one, I don't believe na either party. Mimi napiga serikali na senior opposition. Mimi ni junior opposition. Number 1. Number 2, sitaki kumilk ng'ombe na nyasi ya wenyewe. Ati niende kwa baba nitambuliwe. So mimi venye naona hii history ya opposition is not adding value. Tafadhali ingieni Senate, ingieni bunge, mkuja mtutangazie watu wa Central, mtuambie kama mnaona watu wa Central are not supporting. Watu wa Kenya mzima, mkuje mtuambie hii ndio proposal yetu iko bunge. Ma-MP wenyu wakata kuvote, muwaulize. But kwenda kwa ground, I'm not seeing any purpose, I'm not seeing any value. Alafu tuarudi tu nyuma kidogo pale. Sijui kama I think 2 weeks ago ama 3 or something. Kwa tumeona your former party leader alishare hapo ma documents wewe pia ukashare umeresign. Mimi sijui mbona bado anakuuliza. Ni nini former party leader anakuuliza? Kwani ulimkosea nini? Amekataa kumove on hata kama umeresign kutoka kwa chama. Akimazeke hivyo mimi nilikuwa nimesema nini huyu? Unataka niongee hiyo story?
Mimi wacha kidogo tu Wakenya wajue wako in the picture kidogo. Kevo amesema ati mbona ni nini ananiuliza? Hata mimi Wakenya nataka mumuulize. Ananiulizanga nini? Mimi nilishamuondokea. Mimi siko ikosea mzee. Na anajua in his heart he knows I supported him. I supported his party to the bitter end. Maybe kitu alijam na naweza sema ni issue ya generation. Hata wazazi wetu jam. Ni mzazi anakuambianga kitu, wewe uko na mind yako. Unaambia mzazi mimi sioni hii kitu ina make sense. So maybe alikasirika hapa akaona ati simsikizi. Lakini mimi siwezi fuata mtu njia yenye mimi naona hainisaidii na is not adding value and is betraying Kenyans. Kwa hivyo labda nyinyi muulize nini mimi ni nini nilimfanyia, but mimi kitu maybe inamkasirishanga, I left him because he was betraying the trust of Kenyans. Hiyo trust, hiyo mambo ni mengi. Wacha tu niseme, sitaki kuendelea kuongaje hiyo story juu tutaendelea kubaki 2022. Ni mwaka mpya. Haya, Honorable Justina, unapangia nini wa Kenya? Sijui, unajua tunakuona ndio uko vocal nini, lakini maybe watu wana dream kukuwe na formality uweze kupangia wa Kenya kitu. Mimi sijui, I don't know what is in your dream, I don't know what is in your heart, but wa Kenya wale supporters wako wenye walikuwa nayo in 2022 wanajiuliza maybe unawapangia nini? Are you in a position maybe kutuambia maybe unapanga kitu ama uko tu unapima weather kwanza? Wacha niambie wa Kenya, there is something in the oven lakini unajua Kenya unaweza ongea mapema, hiyo something itolewe kabla hivi. So wacha sitaongea sana what I'm doing. But kitu nataka kuambia wa Kenya, I work with data. Na data tuliambiwa 8 million Kenyans did not vote. 8 million Kenyans ni wale wasi wa mka morning wanaenda job. Ndio sasa wanakuwa overtaxed na gava jikolezi kuchange tax policy. Mimi nawaletea idea different, nataka kuambia as long as you've not voted, wewe hautaisikizwa. Historia tunakaa unauliza kama uanduthi ati you trusted nduthi guy ati ni ground inasema nini, haikusaidii. Juu kama utakuwa shadishi pesa ya mwanasiasa, wewe tumia akili, uko kwa social media, angalia ni nani anaongea vitu ziko na sense. Ndio hiyo election time ikikam uvote. Number 2 nikishikanisha na election ya Nigeria. Mimi nimekuwa nikiona wasi wengi wanafuata Peter Obi, wanasema watamvotia. And I believe they voted for him. But sasa wanasema kura zimeibiwa. So nyi watu 8 million of you, not just voting, ni kumobilize other people to register to be voters, ni kuamka hiyo siku ya election 2027, kukuata party agent, uchunge kura ipigwe na uchunge kura. So mimi what I'm doing say ni kuonesha Kenyans a different mindset, na msiniambia niende ground, mimi sina do. Wenye tu mmesota ndio pia mimi nimesota. Economy ni mbaya. But tunaweza shikana, wenye wa Uganda alisupport Bobby Wine na mambo itaenda vizuri. Acha nieleze. Kidogo tu from politics. We know Kenya is a religious country. Na juzi koti ilipitisha LGBTQ in the country. And a lot of people are against it. You as a leader, do you support it or what's your take on it? About LGBTQ, one is I cannot talk much because me I'm married to someone of the opposite gender. But you go back to religion. Tunasema tuko religious, but Anglican Church in the UK ilipitisha. Kwa hivyo hii Christianity ilikuja na wazungu, at the end of it all itakuja kutuletea vitu zenye hazitufaidi kama Waafrika. So as a Christian who has seen the light, mimi sitakubali. Hiyo in my opinion, I cannot say I'm supporting or not. Miss Jew is not the right thing. Can we practice Africanization? Mimi kama Mwafrika siko isikia tena hiyo story ilikuwa inafanyika. So watu wanasema kwa religious, mnafuata kanisa za wazungu zenye already zinapitisha vitu hamtaki. Si basi tukwete si unique in terms of religion, basi tukwe na religion yenye inatusuit sisi kama wa Kenya. Talking of the Kenya Kwanza government, tumeona you applied the role kwa PS. Mambo haikuenda vile maybe ulikuwa na expect. PS wakakuwa announce, wakakuwa sworn in, wanachapa kazi. Kuna hii position imekuwa controversial SES. You also applied as well. I'm meant to understand. Na haukuwa shortlisted. Do you think maybe opportunity ingine ikitokea sasa tuseme Ruto aseme hata kama hukuwa shareholder akupige ka shares? Do you think maybe uko open to serve Kenyans in that position, in any position appointed at this point in time? Serving Kenyans will be a privilege, but I don't think e-government is the best fit for me. Wacha tu nike hapa na Wakenya hapa chini tuongee ile issues zinatu affect. Junaweza enda kukimbia kwa gava, nijaribi hata ground yangu, waseme nishakudishi na hakuna kudishi. Una venye masiasa wanaboeka na kazi zao huko, wameweza kuwa wanasiasa badala ya chape job.
So I'm not seeing myself applying for another position. And number two, even if walisema ati shareholding this year, mimi nili apply 2022, Joako ameongea story ya shareholding. Kama angekuwa amesema hata kuna siku ningetuma CV yangu ama kuchoka. Mimi nilidhani kutakuwa na meritocracy. So looking at how the government is performing, this government or serving in this government will not be a fit for me. So hiyo umeondokea, umesema I give up, wacha nikae na ground na wananchi. Sija give up, but nimeona hii fit hatupelekani. Na pia bado mimi ni mdogo. Serikali tunaweza itafuta in other years. Tutafute serikali yenye itakuwa inafanyia Wakenya kazi. The real kufanyia Wakenya kazi. So going forward, najua kwa ground, hata leo naona tumekutana nawe hapa kwa ground kwa mabiashara. Wenyewe ni demo wa ground, uko chini. Hata ni vile tu kamera huwezi ona, amevaa slippers. Ako hapa. Kuja kuchapa kazi, unaona huko nyuma kuna tractor hivi. Sijui unaweza tuambia mbona tumekupata hapa, labda Wakenya wajue at least wewe pia ni mtu kwa ground ama nini unafanya exactly. Mimi naweza ambia Wakenya kwanza hii niende wale wasi walikuwa nacheka sikupewa job na gava. Wakenya mimi si ati niko na njaa. God has been faithful to me, amenipea food enough, ile daily bread Mungu unipea. The reason niliingia siasa ni kujaribu kuleta a different set of leadership. Kwa hivyo kwanza tuonde sikufi njaa, mimi niko na food na nashukuru God. So what I do, mimi niko kwa excavation and supply of building materials. Hiyo ndio biashara si ufanya. Na acha nikwambie kevo wase wamesota. Food iko expensive. So I think Mkenya mali yuko anakaa chini anasema nijenge ama ni dish. Of course ni chakula atabai. So mimi nataka kuomba gava, even if hamjanipea job basi, tafadhali tengenezeni economy. Ndio Mkenya kwenda do ya kubai services zangu basi, kani hivyo. Na Mkenya pia kwenda do ya kubai services za mse wa kinyozi, mse wa nguo, watu kila yani the economy imesimama. So my wish ni kuomba if the economy is growing, Wakenya wako na do, biashara zetu zitaendelea. Hata hizo viti hatasikia vibaya ati atukupata. Thanks sana Honorable Justina. Just a final word. Hebu unaweza angalia kamera uongeleshe tu president ama government, Kenya Kwanza government, naongeleshe ule fan wako ambaye ako pale, supporter wako wako pale nje. Maybe alikuwa na expect some hope from you. Words of encouragement tukimalizia. Wacha nianze na Mkenya. Si wote tunagongwa na hii situation ya venye economy ni mbaya. Kitu mimi naweza encourage, speak up. Wacha ni kukwati nyinyi watu wa handouts, ati hiyo siku prezo na come ground mnapatiwa 30 50 ati ndio prezo on mko ground. Wacha mkose kwa ground on mmejam. Hiyo ni kitu ya kwanza. But I'm encouraging you, involve yourself in politics. Hawa se wanga ground pia achukuangi kura. Kwa hivyo the next time IBC na kama mchukue kura because kura yako ina matter. Mimi tunaweza ambia gava, my president William Ruto na deputy wake Gachagua, because hao ndio wako kwa hiyo kiti. Tafadhali acheni kufanya vitu zinaumiza Wakenya. Imagine ground wase wamejamu wamechoka na nyinyi na wanasema kama election ingeitwa sahi ingekuwa different. Achaneni vendor driven projects, achaneni na political visibility, just do projects that have economic viability. Huku ground wase wanaumia. Maybe you've not been told, but wase wanaumia ile mbaya. Imagine mimi sina job ya governor sana niomba job. So make the burden easier for me. Create employment for Kenyans. Give them a conducive environment ya kuthrive. Na wase watacha kuomba. Hata historia ya manini, niambie pia supporters wangu. MP akikugedo is not helping you. Ebu ulizo MP ni bill gani amepitisha bunge yenye na ensure ati excess duty. Kama tunabe mkate na maziwa peke yake hii Kenya. Hiyo tax yako kwa maziwa mkate inafaa kukusaidia mtoi wako avae uniform kesho ende shule. Wanafanyaje? Achana na mastori za handouts. Shukran sana mheshimiwa. We'll keep talking. Najua Kenya will be expecting more and more from you. Thank you. Thanks a lot. Asante. Bye.